DriveSocalPOV Multilingual Construction Caster Terminal 2 Update. Location, San Diego International Airport Terminal 2. Date, June 16, 2025. Voice dialed, deep male voice. Dynamic pacing with Mexicali Sinaloa Spaniard accent. Puño 1620. Kamusta mga kababayan? Ito ang DriveSocalPOV Late Night Update mula sa Terminal 2 ng San Diego International Airport. Patuloy ang pag-expand sa curbside arrival area. Mag-ingat sa temporary lane shift sa gabi. May mga delay sa pickup zones dahil sa detour signage. Inaayos ang pedestrian access habang ini-improve ang drainage systems. Tinatarget na matapos ang curbside improvements sa Q4 ng 2025. Mag-ingat sa biyahe. Salamat sa pagsama sa DriveSocalPOV. English, June 16, 2025. Hey DriveSocalPOV fam, it's your late night update rolling through Terminal 2 at San Diego International. Nighttime lane closures continue near the Terminal 2 departure loop. Expect rerouted traffic and slower pickups, especially between 9 p.m. and 5 a.m. Construction teams are reinforcing walkways and expanding passenger drop-off space. Completion for current improvements is aimed for late 2025. That's your DriveSocalPOV update. Thanks for cruising with us. 简体中文2025年6月16。大家好，这里是 DriveSocalPOV， 从圣地亚哥国际机场第二航站楼带来的夜间施工更新。夜间施工持续，部分车道临时关闭，出租区车辆需注意改道标志。步行通道正在加固并进行排水系统升级。预计本阶段施工将在2025年第4季度完成。感谢收听 DriveSocalPOV en YouTube. Buenas noches, familia de DriveSocalPOV, transmitiendo desde la Terminal 2 del aeropuerto de San Diego. Se mantienen los cierres de carriles por la noche en el área de salidas. Se están redirigiendo los flujos vehiculares, causando retrasos en zonas de recogida. Las aceras están siendo ampliadas y reforzadas para más seguridad peatonal. La finalización de esta fase está proyectada para finales de 2025. Gracias por acompañarnos. Seguimos en ruta con DriveSocalPOV. 요민홍구 도민비디흉내 지지설지 DriveSocalPOVです。サンディエゴ国際空港の第2ターミナルから夜間の工事情報をお届けします。出発エリアでは夜間の車線閉鎖が続いています。ピックアップエリアでは交通の迂回が行われ、混雑が予想されます。歩道の拡張工事と排水設備の改善も進行中。工事の完了予定は2025年末です。DriveSocalPOVをお聞きいただきありがとうございました。Tiếng Việt ngày 16 tháng 6 năm 2021. Xin chào từ DriveSocalPOV, cập nhật đêm khuya tại nhà ga số 2, sân bay quốc tế San Diego. Các làn đường gần khu vực khởi hành đang bị đóng vào ban đêm. Dòng xe bị điều hướng, gây chậm trễ khu vực đón khách. Lối đi bộ đang được mở rộng và hệ thống thoát nước đang nâng cấp. Dự kiến hoàn thành giai đoạn này vào cuối năm 2025. Cảm ơn bạn đã theo dõi cùng DriveSocalPOV. Hẹn gặp lại trên đường. France, 16 juin 2025. Bonsoir à tous. Voici DriveSocalPOV en direct de la Terminal 2 de l'aéroport international de San Diego. Fermeture de voies temporaires la nuit près de la zone de départ. Les flux de circulation sont redirigés, ce qui ralentit les enlèvements. Les trottoirs sont en cours d'extension avec amélioration du drainage. Les travaux devraient se terminer fin 2025. Merci de rouler avec DriveSocalPOV. À bientôt sur la route. 한국어 2025년 6월 16일. 안녕하세요. DriveSocalPOV입니다. 지금은 샌디에이고 국제공항 2터미널 야간 업데이트 시간입니다. 터미널 D 출발 구역에서는 야간 차선 통제가 계속되고 있습니다. 픽업 차량은 우회 표지판에 유의해야 하며 대기 시간이 길어질 수 있습니다. 보행로와 배수 시설이 동시에 업그레이드되고 있습니다. 공사는 2025년 말 완료 예정입니다. 함께해 주셔서 감사합니다.